And next question that I had is, so కొన్నిసార్లు ఇలా wrong choice చేసినప్పుడు, like because of some reasons one day you are skipping your workout or if you are eating a wrong diet, so you have that guilt within you. ఎందుకు ఇన్ని డేస్ స్ట్రిక్ట్ గా డైట్ చేసి వర్కౌట్ చేసి why did we mess up on one instance, and so we feel very bad about that. So how do we be more forgiving towards ourselves? No, good. Feel very bad. Take responsibility. It's a good thing. Feeling bad is a very good thing, so that you will not repeat it again. Malli repeat cheyo, endukante repeat cheste malli you'll feel bad. So don't, like, you know. No, but I hear you. నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో నాకు అర్థం అవుతుంది. So it is good, like, you know, be forgiving and accept yourself. See, take baby steps, you know. See, ఇప్పటిదాకా మనం ఒక రకంగా మనం లివ్ చేసాం. నౌ ద గ్రేట్ థింగ్ ఇస్, ద ఫెంటాస్టిక్ థింగ్, అసలుకి చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే నీలో యు ఆర్ అవేర్ దట్ యుర్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్, యు ఆర్ అవేర్ దట్ యుర్ హార్డ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ అవేర్నెస్ చాలా మంది మనుషులకి లేదు. అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే అసలు వాళ్ళ ఫీలింగ్సే తెలియదు, ఎందుకు దే ఆర్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్, వాళ్ళు పర్ఫెక్షనిస్ట్ గా ఉన్నారు అని అది కూడా తెలియదు. ద గుడ్ థింగ్ ఇస్ నువ్వు అవేర్ గా ఉన్నావు. ఆ అవేర్నెస్ తో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ అ చాయిస్. యూ కెన్ స్టార్ట్ చూసింగ్, లైక్, యు నో. సో ద థింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావు, ఒక రోజు డైట్ చేసి ఒక రోజు డైట్ చక్కగా తింటుంది, ఒక రోజు చీట్ చేసావు, అంతేనా? And you're very hard on yourself. Yeah, true. Beating myself up, literally. I'll tell you why that is happening to you, okay? That's not wrong. I'll tell you why you're doing that. Because you have let yourself down. చక్కగా ఒక డైట్ చేస్తానని ఎంతో, యునో, ఇన్స్పిరేషన్ తో, యునో, ఎంతో ఆశతో ఒకటి మొదలు పెట్టుకున్నావు. దాని తర్వాత ఏదో చూసావు, ఏదో తింటున్నావు. Now your inner self, your little child, ఏమనుకుంటుంది? You're letting yourself down, Sushma. You know what I mean? And it's feeling bad. You have to be there for yourself no matter what. Correct. And your inner self, your inner child, you know, is like, it's beating you because ఈసారన్నా సరిగ్గా బాగుపడి మనం ఇదవుతున్నావు, మళ్ళీ నువ్వు చీట్ చేసావు, వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ యూ? ఇట్స్ రిబెల్లింగ్, ఇట్స్ fed up, you know. It's a very good thing that's happening to you. That whole process, it is like, so be there for yourself, don't cheat. There's nothing like cheating. అసలు ఎందుకు చీట్ చేయాలి? ఫుడ్ కి వచ్చేటప్పుడు మటుకే చీట్ చేస్తాము. Every other relationship, if a spouse comes and says, oh, I just cheated today, nonsense. How can you just, oh, I just cheated? Doesn't work, right? In every other areas, cheating అనేది లేదు. ఫుడ్ కి వచ్చేటప్పుడు వాడుకో, ఒకరోజు చీట్ చేసేయచ్చా? అప్పుడు నీ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఎందుకు ఊరుకుంటుంది? యువర్ ట్రూ సెల్ఫ్, ఇట్స్ లూజింగ్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ us. యువర్ లెట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ డౌన్, యునో. మనం మన కోసం మనమే చేసుకోకపోతే ఇంకా మనం ఏం చేస్తాము? ఇంకేం మిగతా వాళ్ళకి ఏం చేస్తాము? ఫస్ట్ బీ దేర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, okay? And there's no cheat day, Sushma. No cheat day, because your body is the most important thing. మన బాడీ కన టిప్ టాప్ షేప్ లో లేకపోతే మనం ఏమీ సాధించలేం. అండ్ ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఎంత గ్రేట్ ఫేమ్ ఉన్నా, బాడీ గన హెల్తీగా లేకపోతే వాట్స్ ద పాయింట్? ఐ యు గోనా ఎంజాయ్ ఇట్? యు హావ్ ఆల్ ద మనీ ఇన్ ద వరల్డ్, ఒక డొక్కలో నొప్పి వచ్చిందంటే, ఆర్ ఇంకేదన్నా పెయిన్, ఇంకా ఆర్ యువర్ ఎనర్జీస్ ఆర్ నాట్, ఎంత సక్సెస్ ఉన్నా కూడా ఎంజాయ్ చేస్తావా? యు నీడ్ టు బి thriving with health, such, like, you know, energy flowing through your body. And like I told you, there are techniques and tools and strategies ippudu manam elaga cheyochu anedi. Like I told you, the food angel, being aware, okay? Food angel and the devil రెండింటిని ఎలా పట్టుకోవాలి, you know, without being using too much willpower. ఆడతా పాడతా, food is a celebration, living is a celebration. ఎంజాయ్ లైఫ్. ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రతి మినిట్ మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. అప్పుడే ఆ వైబ్రేషన్స్ తో మన, లైక్, యు నో, ద బాడీ విల్ బి లైక్ గివింగ్ ద రైట్ వైబ్రేషన్స్. అండ్ యూ మైట్ బి థింకింగ్, ఇప్పుడు ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలి? నాకు ఇలా తినాలనిపిస్తుంది, అలా తినాలనిపిస్తుంది. బట్ ఐ టెల్ యూ సంథింగ్,
prati food ki there is a substitute. Okay, the same chocolate cake you can make with healthy ingredients. Be creative, you know, change your taste buds. You know, white sugar is horrible, not just health wise. ఇప్పుడు టేస్ట్ వైస్ కూడా మనం గన హనీ డేట్స్ ఇవన్నీ తింటాం మొదలు పెట్టామనుకో అసలు వైట్ షుగర్ తినలేం. ఇట్స్ బిన్ ఏజెస్ సిన్స్ ఐ హ్యాడ్ వైట్ షుగర్ బికాస్ మై హోల్ టేస్ట్ బడ్స్ హావ్ బికమ్ డిఫరెంట్. And even if I have one piece of a cake today, my body just rejects it. I get really like, you know, very uncomfortable because the body is not used to eating it, you know. So change it, start being there for yourself, be creative. Okay, I like this, but I'm going to make it more healthy. Yatla cheyano, you know. And also check on your beliefs. Asal enti, what do you think? What are your limiting beliefs? మన అందరికీ ఉంటాయి ఫుడ్ కి సంబంధించి. You know, I'm a perfectionist, I am like this, I am like that. No, you're not a perfectionist. You know, you write an empowering belief in that, you know, I am perfectly fine the way I am enough, I love myself, I enjoy eating good food, I have a great healthy body. These are all positive affirmations. Okay, change the way you think. అసలు మనం నీ ఆలోచనలు, నీ ఫీలింగ్స్, నీ నమ్మకాలు చిన్నగా మార్చేస్తూ, ఎంతో టైం పట్టింది వాటికి ఉండటానికి, అందుకని అంత టైం పట్టుద్ది నీకు రాసి 10 times 20 times 50 times రైట్ ఇట్ డౌన్. నీ విజన్ ఏంటని రాసుకో, ఆ విజన్ చూసుకుంటా ఉండు, యునో, అండ్ అండర్నీత్ రైట్ దట్ థింగ్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద పర్ఫెక్షనిజం అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. యోర్ సెల్ఫ్ బీటింగ్ యోర్ సెల్ఫ్ అప్ ఇస్ యువర్ ఇన్నర్ చైల్డ్. Adi is feeling let down. Don't be there for it. Ipudu evarkaina like your child or someone who wants to eat well, but slowly one day you'll say eat junk food kada inkokalaki, you know what I mean? Yeah. Well, like, you know, so why is it that you like do that to yourself? And there's no cheat day. Okay, you will regress, and coming back to the thing chala kashtamaitu. You know what I mean? Yeah, so now you know why you're feeling like that. Yes. It's good. Don't do that. Don't do that. And don't use willpower. You know, use your positive feelings. Write down positive affirmations, and notice your inner dialogue. Okay, all those. And then be aware of it. In awareness itself, so much can happen. The devil's power will be going down, and then you'll start making better choices. Danto angel rekotu untundi, and then slowly the devil's power will go off, but suddenly it will be up again. And manam gana relax aithe the tappanu vastundi. So awareness, always be aware. Just jotting down some notes here. Okay, so Manjula, same question again, similar question. So ఇలా డిసిప్లిన్ గా ఉంటూ ఒక వెయిట్ లాస్ జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే మనకి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అది చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఫోకస్ ప్రాసెస్ మీద, జర్నీ మీద కాకుండా రిజల్ట్స్ మీద వెళ్తుంది. లైక్ అబ్సెస్ అయిపోతున్నాను రిజల్ట్స్ కోసం. లైక్ సో రిజల్ట్స్ పర్టికులర్ గా రిజల్ట్స్ మీద ఫోకస్ కాకుండా హౌ డు వి ఫోకస్ ఆన్ ఎంజాయింగ్ ద జర్నీ, యు నో? Correct. Yes, this is what most of us miss, you know, Sushma. So the thing is, you need to enjoy the process, the whole journey, you know. So when ippudu weight loss journey ani nu modal pettukunnappudu, what you need to do is enjoy the process, in the sense that whole journey should be fun. What you're eating, how you're exercising. See, okkasari result anedi, it is good, okay. ఆ రిజల్ట్ ఏంటని నువ్వు ఆల్రెడీ ఎన్విజన్ చేసుకున్నావు. నీ విజనే రిజల్ట్. నీ రిజల్ట్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు లూజ్ 10 kgs, 15 kgs. I want to have a great body. That is your result. That is your vision. Vision and result are same. దాని తర్వాత keep that aside. Okay? All right? You visualize, got it? You have these action steps kada. Correct. That is what you need to focus on. Whatever you focus on is what you will create. Most of the time, thinking about the vision
మనకేమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేయడం మర్చిపోతాం మనం. దాని గురించి and you're so attached to that and you're not enjoying the process. When you don't enjoy the process, a negative vibration అనేది ఒకటి వస్తుంది. See, life is all about enjoying and being in the positive state. That is our natural state. అప్పుడే మన vibrations will be like you can attract whatever you want. If you don't have a vibration frequency లేకపోతే మన రిజల్ట్ అసలు అచీవే చేయలేం. యూనో, అందుకే ప్రతి క్షణం ఎంజాయ్ చేయాలి అండ్ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి. నువ్వు తినే తిండి, ద ఫుడ్, నువ్వు తినే ఆహారం మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలి. తర్వాత మన వర్కౌట్ ఉందనుకో, హ్యావ్ అ ఫన్ వర్కౌట్ సెషన్, సంథింగ్ విచ్ యూ ఎంజాయ్ డూయింగ్, మేబీ జుంబా, దెన్ యూ సిట్ డౌన్ అండ్ డూ యువర్ బ్రీదింగ్. ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, ద ప్రాసెస్ నీడ్స్ టు బి ఎంజాయ్డ్. When you're doing this, don't think about the future, about your result. నువ్వు సెట్ చేసుకున్నావు, దాని గురించి ఇంకా మర్చిపో. లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్. పాస్ట్ అయిపోయింది, స్టార్ట్. సో డోంట్ బీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, డోంట్ బీ ఇన్ ద పాస్ట్, బీ ఇన్ ద నౌ. ప్రెసెంట్ మూమెంట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ, ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండు. యూ జస్ట్ సీ యువర్ రిజల్ట్స్. ఇట్స్ అన్ ఆటోమేటిక్ బై ప్రోడక్ట్. నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా కావాల్సిన రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. Be and enjoy means enjoy every single thing. Your workout should be fun. The food you're eating should be fun. It should be a celebration. Enjoy with your family. Your life should be fun. Enjoy the process and see the difference. Yeah, great. I hope you got all your questions. I had so much fun with you. Yes, Manjula, thank you so much, and looking forward for more content from you in your channel. Always I'm there in service. Bye Sushma. Bye. Bye.